Hari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Gopi Janaballabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari
Yamunatira vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajagacharya Ashtatara Sata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamkund Radhakund Giri Govardhan Ki Vrindavan Mayapur Dham Ki Ganga Mai Yamuna Mai Ki Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Harinam Sankirtan Ki. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious Sri Guru, Sri Gauranga. Oh, glorious Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pricharine. Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam
Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14, entitled The Disappearance of Lord Krishna, text number 1. Hare Krishna, আমরা শ্রীমদ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক অধ্যয়ন করব। অধ্যায়ের নাম শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা। Sutta uvacha samprastite dvarakayam Jishno bandhu didrikshaya Gyatam cha punyashlokasya Krishnasya cha vichestitam Sutta uvacha Samprastite dvarkayam Jisno bandhu didrikshaya Gyatam cha punyashlokasya Krishnasya cha vichestitam Sutta uvacha Samprastite dvarakayam Jishno bandhu didrikshaya Gyatam cha punyashlokasya Krishnasya cha vichestitam Sutta Vacha Sri Sutta Goswami said, শ্রী সুত গোস্বামী বললেন, Samprastite, having gone to
যাওয়ার পর Dwarkayam, the city of Dwarka, দ্বারকাপুরীতে Jishno, Arjuna, Bandhu, বন্ধু friends, and relatives, বন্ধুদের এবং আত্মীয় স্বজনদের Didrikshaya, for meeting them, দর্শন করার জন্য Gyatam, জ্ঞাতম to know, আনার জন্য জানার জন্য Cha, চ also, Punyaslokasya, পুণ্যশ্লোকশ but one whose glories are sung by Vedic hymns, বৈদিক মন্ত্রে যার মহিমা কীর্তিত হয় Krishnaya, কৃষ্ণস্ব of Lord Krishna, শ্রীকৃষ্ণের Cha, চ and এবং Srishtitam, বিচেষ্টিত further program of work. অভিপ্রায় Translation. Sri Sutta Goswami said, Arjuna went to Dwarka to see Lord Sri Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. অনুবাদ শ্রী সুত গোস্বামী বললেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. As stated in Bhagavad Gita, the Lord descended on earth for the protection of the faithful and annihilation of the impious. So after the battle of Kurukshetra and establishment of Maharaj Yudhisthira, the mission of the Lord was complete. The Pandavas, especially Sri Arjuna, were eternal companions of the Lord. Therefore, Arjuna went to Dwarka to hear from the Lord of his next program of work. শিল অভয় চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কি জয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং যুধিষ্ঠির মহারাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। পাণ্ডবেরা বিশেষ করে অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং তাই ভগবানের পরবর্তী অভিপ্রায় জানার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন। এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত। Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing of the departure of the different devotees of Lord Krishna from the world. আমরা পৃথিবী থেকে কৃষ্ণের বিভিন্ন ভক্তদের প্রত্যাবর্তনের লীলা শ্রবণ করছি। Of course, we just heard about Dhritarashtra. He wasn't exactly a devotee of Lord Krishna, but he departed from the world. He was the king. আমরা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনেছি, তিনি ছিলেন একজন রাজা এবং তিনি এই ধরাধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। Well, he'd been the king, but of course after the battle of Kurukshetra, then the throne came to Maharaj Yudhisthira. তাকে রাজা বলা হয়েছিল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে আসল রাজা ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির। But we see in the first canto the disappearance of so many great personalities. We had the disappearance of grandfather Bhishma Dev, then Dhritarashtra, and now this chapter is entitled The Disappearance of Lord Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধে আমরা অনেক বিশেষ ব্যক্তিত্বের তিরোধানের লীলা শ্রবণ করছি। প্রথমে ভীষ্মদেব এবং তারপরে ধৃতরাষ্ট্র, এবং এই অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা সম্পর্কে শ্রবণ করতে যাচ্ছি। So Prabhupada refers to the mission of the Lord in coming into the world, that he comes to give pleasure to his devotees and to annihilate the miscreants. শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের এই ধরাধামে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতীদের বিনাশ করার জন্য পৃথিবীতে আসেন। And of course he will also re-establish the principles of religion. এবং তিনি ধর্ম পুনর্স্থাপন করার জন্য আসেন। The re-establishing of the principles of religion was done through the speaking of the Bhagavad Gita. শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা বলার মাধ্যমে এই ধর্মের পুনর্স্থাপন হয়েছিল। Now the acharyas point out Lord Krishna doesn't need to come to kill the demons. He can kill them without his personal presence. আচার্যরা বর্ণনা করেছেন যে দৈত্য দানবদের অসুরদের হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ নিজেকে আসতে হয় না, তিনি তার বিভিন্ন শক্তির দ্বারাই তাদেরকে হত্যা করতে পারেন। But his personal presence is required to give pleasure to his devotees. কিন্তু ভক্তদেরকে আনন্দ বিধান করার জন্য তার ব্যক্তিগত আবির্ভাব প্রয়োজন। Only the Lord can comfort the devotees. It's just that personal presence which is so important. একমাত্র ভগবানের নিজের উপস্থিতি এটি ভক্তদেরকে এত আনন্দ বা এত সুরক্ষা প্রদান করে যার কোনো বিকল্প নেই। We feel the same in relation to our dear devotees, that we take so much comfort from being with the great devotees, like His Holiness Jaipataka Swami Maharaj. His personal presence is so important and so valuable for us here in Mayapur. আমরা ভক্তরাও বিশেষ করে ভক্তদের সান্নিধ্যে অত্যন্ত সুরক্ষা অনুভব করি, যেরকম শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে আমরা মায়াপুরে অনেক সুরক্ষিত মনে করি নিজেদেরকে। And similarly in Prabhupada's time, Prabhupada being here would encourage and inspire all the devotees. এবং যখন শিল প্রভুপাদ এই ধরাধামে ছিলেন তখন তার উপস্থিতি সমস্ত ভক্তদেরকে অনেক উৎসাহ প্রদান করত। After Srila Prabhupada left the world, it was very confusing for us as devotees. It was really just difficult for us to imagine how we could go on without Prabhupada's personal presence. শিল প্রভুপাদ যখন তিরোধান করলেন এই পৃথিবী থেকে, আমাদের জন্য এটি একটি কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা তৈরি হয়েছিল, খুব সংশয় সন্দেহ তৈরি হয়েছিল যে কিভাবে আমরা আমাদের ভক্তি জীবন চালিয়ে যাব, কিভাবে সবকিছু পরিচালিত হবে। And it was only through the studying of Srila Prabhupada's books and concentrating more on hearing Prabhupada's lectures, recorded lectures, and just reflecting on Prabhupada's different instructions to all of us that kept us in Krishna consciousness.
কিন্তু শিল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী এবং তার প্রবচন সমূহ যে সমস্ত রেকর্ড করা ছিল সেগুলো শোনার দ্বারা এবং তার বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বিভিন্ন উপদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে থাকতে সমর্থ হয়েছিলাম। So try to imagine 5,000 years ago, Lord Krishna is present on the planet, and devotees like Arjuna and so many others had been associating with him, and then Lord Krishna suddenly leaves the world. তো সেইভাবে চিন্তা করুন, 5,000 বছর পূর্বে কৃষ্ণ ছিলেন এবং অর্জুনের মতো সমস্ত ভক্তরা ছিলেন। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের তিরোধান কি রকম পরিস্থিতির তৈরি করে জন্ম দিতে পারে। It's difficult for us to understand Krishna's pastimes. কৃষ্ণের লীলা বোঝা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। As we say, he takes birth, but he is unborn. কারণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আবার বলা হয় যে তিনি অজন্মা, যার জন্ম হয় না। And he's the Lord of everyone and the proprietor of everything, but he's known as the butter thief. তিনি ভগবান, তিনি সব কিছুর প্রভু, কিন্তু তাকে আবার বলা হচ্ছে তিনি মাখন চোর। And he's the supreme personality of Godhead. He's Bhagavan. He possesses all opulence. He's not afraid of anyone, but he runs in fear of Mother Yashoda. বলা হয় ভগবান, তিনি কাউকে ভয় পান না, সবাই তাকে ভয় পায়, তিনি আবার মা যশোদাকে ভয় পাচ্ছেন। So there's so many different pastimes of Lord Krishna which are very confusing and bewildering, and unless we hear of them through the association of the pure devotees, it's very difficult for us to understand. কৃষ্ণের অনেক অনেক লীলা রয়েছে যেগুলো আমাদের মধ্যে সংশয় এবং না বুঝতে পারার অনেক বিষয়সমূহ প্রস্তুত করে, কিন্তু আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ভক্তদের এবং আচার্যদের নির্দেশনা অনুসারে তাদের সঙ্গে এই জিনিসগুলো আলোচনা করে শ্রবণ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবো না। And the most difficult of Lord Krishna's pastimes, the most difficult of all his pastimes to understand, is his disappearance from this world. এবং সবচেয়ে বেশি গুড়ো যে তত্ত্ব, তার যে তিরুভাব লীলা, এটা বোঝাও অত্যন্ত কঠিন। People who don't know, they will say, well, you know what happened? You know what happened? You know, he cursed all of the sons of Dhritarashtra and they all got killed because of Krishna. And then the result of his cursing all these sons of Dhritarashtra was he got shot in the foot with an arrow, and that's how he died. এবং যারা জানে না কৃষ্ণের সম্বন্ধে, তারা বলবে, তুমি জানো কিভাবে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল? কৃষ্ণের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র নিহত হয়েছিল, সেই জন্য কৃষ্ণকে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিল। সেই অভিশাপের কারণে একটি ব্যাধের তীর তার পায়ে আঘাত করেছিল এবং তার ফলে সেইভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। But devotees don't listen to this kind of talk because they know this is not really the facts. কিন্তু ভক্তরা এই সমস্ত কথায় কান দেয় না, তার কারণ তারা জানে যে এগুলো বাস্তবিক ঘটনা নয়। Lord Krishna shows that he has a spiritual body. In every one of his pastimes, he displays his inconceivable potency. কৃষ্ণ তার প্রত্যেকটি লীলায় প্রদর্শন করিয়েছেন যে তার অপরিসীম অচিন্তনীয় শক্তি রয়েছে এবং তার দেহটি চিন্ময়। Do you think any ordinary person could pick up the Govardhan hill with his left hand and hold it up with his little finger for 7 days? তো আপনি কি ভাবেন যে এটি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? গোবর্ধন পর্বতকে বাঁ হাতের ছোট আঙুলের দ্বারা 7 দিন 7 রাত ধরে তুলে রাখা, এটি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? Is there anyone who could marry over 16,000 queens and give them a palace each? এবং এটি কারো পক্ষে সম্ভব কি সে 16,000-এর বেশি বিয়ে করে এবং প্রত্যেকটি রানীকে একটি করে প্রাসাদ দেয় থাকার জন্য? And marry each of them at the same time? এবং সবাইকে একই সঙ্গে বিবাহ করা হয়েছে। And when the Lord appeared in this world, his pastimes were so opulent that
the demigods were bewildered. এবং যখন ভগবান পৃথিবীতে বিভিন্ন লীলাবিলাস করছিলেন, তার লীলাগুলো এতটাই ঐশ্বর্যময় ছিল যে দেবতারা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। You know, Lord Brahma and Indra and Lord Shiva, they all had difficulty to understand the pastimes of Lord Krishna and the opulence which he exhibited. ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ইন্দ্র, বিভিন্ন দেবতারা তারা আশ্চর্য হয়ে গেছিল এবং ভগবানের বিভিন্ন ঐশ্বর্যময় লীলা সমূহ তারা বুঝতে পারছিল না। The opulence which Lord Krishna showed was so great that even Mahavishnu, the Lord Vaikuntha, was attracted to see it. ভগবানের লীলাসমূহ এতটাই মাধুর্যপূর্ণ ছিল যে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই লীলা দর্শন করার জন্য। Lord Vishnu himself wants to see Lord Krishna because of Lord Krishna's so attractive features. কৃষ্ণের লীলা বা কৃষ্ণের এতটাই আকর্ষণীয় ছিল সবকিছু যে বিষ্ণু পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই লীলা দর্শন করার জন্য। So don't be surprised that other people cannot understand the pastimes of Lord Krishna. তো এতে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে অন্যান্য মানুষেরা কৃষ্ণের লীলাগুলো বুঝতে পারবে না। But we are satisfied that we could hear the pastimes of Lord Krishna in a manner in which we can understand them, because we hear them through the disciplic succession. কিন্তু আমরা এটি ভেবে সন্তুষ্ট থাকি যে কারণ আমরা কৃষ্ণের লীলাগুলি পড়ে বুঝতে পারছি, কারণ আমরা পরম্পরা ধারায় জ্ঞানটা যেভাবে এসছে সেই নির্দেশনা অনুসারে তা পঠন পাঠন করছি। We hear them by the grace of the acharyas. আমরা আচার্যদের কৃপায় এগুলো শুনতে পাচ্ছি। So here this chapter begins with Arjuna, well, Maharaj Yudhishthira's, well, Sutta Goswami speaking, first of all. He's speaking to the sages in Naimisharanya. They wanted to know about the pastimes of Lord Krishna. তো এই অধ্যায়টির সূচনা হয়েছে সুত গোস্বামীর এই শ্লোকটি বলার মাধ্যমে। সুত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদেরকে কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে বলছিলেন। So after the battle of Kurukshetra, and Maharaj Yudhishthira is established on the throne, it appears like Lord Krishna's mission is fulfilled in this world. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠির মহারাজকে যখন সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হলো, তখন মনে হলো যে কৃষ্ণের এই পৃথিবীতে তার যা উদ্দেশ্য ছিল সেটি সাধিত হয়ে গিয়েছিল। And Lord Krishna had returned to Dwarka, but it's not that, okay, now we've got the throne, now we can sit back and enjoy. তো কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় চলে যাবেন, পাণ্ডবরা এরকম ভাবেনি, আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো আমরা সিংহাসন রাজত্ব পেয়ে গেছি, ঠিক আছে চলো আমরা এখন ভোগ শুরু করি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি শুরু করি। All these Kauravas have all been killed. সমস্ত কৌরবরা নিহত হয়েছে। And Dhritarashtra's gone as well, Bhishma Dev's gone, we've got everything to ourselves, we can enjoy. দ্রোণাচার্য চলে গেছেন, ভীষ্ম চলে গেছেন, তো এখন সবকিছু আমরাই ভোগ করতে পারবো, এরকম ভাবছেন না। So that's not the mood of the devotees. এটি কিন্তু ভক্তদের মনোভাব নয়। And we see Arjuna, he's gone to Dwarka to find out from Krishna what's the next, what are we going to do next. এবং আমরা দেখি যে অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন কৃষ্ণের কাছ থেকে জানার জন্য যে এর পরবর্তীতে কি পরিকল্পনা রয়েছে, কি করা হবে। So Krishna consciousness is like that. It's going, it's continuous. There's no, we can never think, oh now we've done enough. Now we just sit back and take it easy and enjoy. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত সবসময়, কৃষ্ণ ভক্তি সবসময় চলমান, এর কোনো শেষ নেই। এরকম নয় যে আমরা একটি জায়গায় পৌঁছে গেছি এবারে ব্যাস আমরা আরাম করতে থাকবো। Just like we're building this wonderful temple of the Vedic planetarium, and when it opens we may think, oh, now it's opened, okay, now we can sit back and enjoy, let the people come. যেমন আমরা আমাদের এই বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে, তো যখন এটি তৈরি হয়ে যাবে আমরা এরকম ভেবে বসে থাকবো না যে ও হ্যাঁ মন্দির তো তৈরি হয়ে গেছে, মানুষজন আসছে, ঠিক আছে বসো, আমরা এখন বসে বসে আনন্দ উপভোগ করি। There's so many more things to be done, there's so many more temples to be built. আরো অনেক কাজ রয়েছে করার জন্য, আরো অনেক মন্দির নির্মাণ করা বাকি রয়েছে। In the same way, Lord Krishna, he's
seen Maharaj Yudhisthira take the throne, and he's established the religious principles. He spoke the Bhagavad Gita. His mission is done. Does he think, okay, take it easy now, just relax? No, it's what's the next mission? তো কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ধর্ম স্থাপন করেছেন, ভাগবত গীতার জ্ঞান দান করেছেন, তারপরে কি তিনি চিন্তা করছেন ও ঠিক আছে সব কাজ হয়ে গেছে এখানে বসে আমরা আরাম করি? না, তারপরেও তার পরিকল্পনা রয়েছে। And Lord Krishna is very thoughtful because he brought the Yadu dynasty with him. So many great demigods came in the Yadu dynasty, and the Yadu dynasty have become very powerful and prominent in the world. And Lord Krishna is concerned about the future of the planet. কিন্তু কৃষ্ণের চিন্তা ছিল, তিনি যদু বংশকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যদু বংশে অনেক অনেক মহান শক্তিশালী দেবতারা আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যদু বংশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি হবে কৃষ্ণ এই নিয়ে চিন্তা করছিলেন। So Lord Krishna himself, his mission is complete, and he wants to leave and go to some other place to speak Bhagavad Gita and continue his mission in some other universe. তো কৃষ্ণের এই ধরাধামে তার যে উদ্দেশ্য ছিল ভাগবত গীতা বলা ইত্যাদি সমস্ত সম্পন্ন হয়েছিল, তো তিনি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য কোনো বিশ্বে যেতে চেয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে তিনি আবার ভাগবত গীতা বলা ইত্যাদি তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করবেন। And Arjuna, he's his constant companion. Wherever Krishna goes, Arjuna will go with him. এবং অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের সর্বক্ষণের সঙ্গী। কৃষ্ণ যেখানে যাবেন অর্জুন তো তার সঙ্গে সেখানেই যাবেন। So, but Krishna thinks, if I leave the world, what about this Yadu dynasty? He understands that before he departs, he has to arrange for the departure of the Yadu dynasty. তো কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, আমি যদি চলে যাই তাহলে এই যদু বংশের কি হবে? তো আমি যাওয়ার আগে যদু বংশেরও কিছু একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। So we understand the supreme intelligence of Lord Krishna in considering the welfare of everyone. আমরা দেখি যে কৃষ্ণের সবার কিভাবে মঙ্গল হবে এই চিন্তাই তিনি সর্বক্ষণ করছেন। So Lord Krishna appears for the benefit of all living entities. কৃষ্ণ সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়। And he arranges the Yadu dynasty, that there will be the fratricidal war, they will all disappear from the planet. তো আমরা দেখি যে কৃষ্ণ একটি যদু বংশের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটি যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করবে। And then Lord Krishna himself will depart from the world. এবং তখন তারপরে কৃষ্ণ নিজে এই পৃথিবী থেকে তিরোধান করবেন। And at that time the Pandavas, they will retire to the Himalayas. এবং তারপরে পাণ্ডবেরা হিমালয়ে চলে যাবেন। And Maharaj Yudhisthira, Maharaj Parikshit will be the emperor. মহারাজ পরীক্ষিত তখন সম্রাট হবেন। And he will keep Kali at bay up until his curse. He will keep Kali, the personality of Kali will be kept at bay, will not be able to spread his influence so long as Maharaj Parikshit is ruling. এবং পরীক্ষিত মহারাজ কলির প্রভাবকে প্রতিহত করে রাখবেন, যতদিন তিনি থাকবেন কলি তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। But then we have the cursing of Maharaj Parikshit, and the scene is set for the speaking of Srimad Bhagavatam. তো তারপরে আমরা পরীক্ষিতের অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার লীলা শ্রবণ করি এবং তারপরে শ্রীমদ্ ভাগবতম এর প্রসঙ্গ আসে। So of course we know in the very first chapter of Srimad Bhagavatam, the sages had inquired that so long as Lord Krishna was present on the planet, he was the personification of all religious principles. But after his departure, where are the religious principles to be found? আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের প্রথম দিকে দেখতে পাই যে ঋষিরা প্রশ্ন করছেন যে কৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন তিনি ছিলেন মূর্তিমান ধর্ম, তো কৃষ্ণের তিরোধানের পরে এই পৃথিবীতে কি হবে, এখানে ধর্মের কে রক্ষা করবে? And the reply was, the answer to this question comes in the third chapter of the canto. Krishne swadamo pagate dharma jnana debisaha kalonishtam drishamesha puranarto dranodritaha. That
This Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. তো কৃষ্ণের তিরোধানের পরে কি হবে এই বিষয়ে তৃতীয় স্কন্ধ Third chapter. First chapter. ওকে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কৃষ্ণের তিরোধানের পরে শ্রীমদ্ ভাগবত নামক এই ভগবান রূপ যে সূর্য রয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ যে সূর্য তার উদয় হবে, এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল অজ্ঞানের অন্ধকারে, তারা এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের আলোয় আবার জ্ঞানের পথ খুঁজে পাবে। So Lord Krishna, so long as Lord Krishna was present on the planet, the religious principles were there. But after his departure, then, of course, so long as Maharaj Parikshit was there, Kali could not spread his influence. But then Maharaj Parikshit also had to leave the world. তো কৃষ্ণের তিরোধানের পরে পরীক্ষিত মহারাজ রক্ষা করেছিলেন পৃথিবীর, যাতে কলি তার প্রভাব বিস্তার না করতে পারে, কিন্তু তারপরে পরীক্ষিত মহারাজও এই ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। And so then Kali comes with all of his nefarious activities, and the degradation of the age takes place. তারপরে কলি সবিক্রমে তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। But Lord Krishna arranges for the speaking of Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami comes and speaks Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. And this Srimad Bhagavatam is the incarnation of Lord Krishna for the Kali Yuga. It's the literary incarnation of Lord Krishna. পরীক্ষিত মহারাজের তিরোধানের পরে কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবতমের জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সুখদেব গোস্বামী তিনি এই জ্ঞান পরীক্ষিত মহারাজকে দান করেন, এবং এটি প্রকৃতই কৃষ্ণেরই অবতার, এবং এটি কলির প্রভাবকে প্রতিহত করার সামর্থ্য রাখে। We just had a wonderful program in Bangalore yesterday. Devotees installed Srimad Bhagavatam, sets of Srimad Bhagavatam in their homes. তো আমাদের ব্যাঙ্গালোরে বিশেষ প্রোগ্রাম ছিল গতকালকে, ভক্তরা তাদের বাড়িতে শ্রীমদ্ ভাগবতম স্থাপন করেছিলেন। The devotees were all taking part in the Gita Gyan study course, and they'd been studying the Bhagavad Gita, and after studying Bhagavad Gita they went on to Srimad Bhagavatam, and so they were taught how to install the Srimad Bhagavatam in their home. তো ভক্তরা গীতা স্টাডি কোর্সের মাধ্যমে গীতা পড়েছিল, তারপরে তারা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করে, এবং তারপরে তারা কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম স্থাপন করতে হয় সেই বিষয়টাও শেখে। And they offered puja to the Srimad Bhagavatam, they offered incense and lamp and flowers, they circumambulated Srimad Bhagavatam and offered their obeisances. তারা শ্রীমদ্ ভাগবতমকে ধূপ দীপ ইত্যাদি ষোড়শ উপচারে তারা পূজা করেছিল এবং তারা প্রণাম নিবেদন করেছিল। So this is for devotees. Those who are devotees, they will take shelter of Srimad Bhagavatam. In the absence of Lord Krishna's physical presence, we have Srimad Bhagavatam. এটি ভক্তদের জন্য, কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ভক্তরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। So today is the auspicious day, the Sri Krishna Pushya Abhishek, a very wonderful festival. আজকে একটি বিশেষ শুভ তিথি, শ্রীকৃষ্ণের পুষ্য অভিষেক, অত্যন্ত সুন্দর অনুষ্ঠান। It is like the first festival in this year, 2022, right? The first festival coming in the year in January is the Sri Krishna Pushya Abhishek. তো 2022 এর প্রথম অনুষ্ঠান জানুয়ারির পুষ্য অভিষেক। So Srila Prabhupada instructed devotees that they should celebrate this festival in a very gorgeous manner. শিল প্রভুপাদ তার শিষ্যদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে তারা যেন এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত ভালোভাবে বিশালভাবে উদযাপন করে। Usually every year we will make flower dresses for the deities. সাধারণত প্রত্যেক বছর আমরা বিগ্রহের জন্য ফুলের পোশাক তৈরি করি। It's a great endeavor. It takes a lot of work to put
all these flowers into the dress and put them on the dress and on the veils and on the shawls. It really takes hours dedicated service from the devotees. তো এই ফুলের পুষ্পের পোশাক তৈরি করা এটি অত্যন্ত একটি প্রচেষ্টার কাজ, অনেক ঘন্টা সময় লাগে এবং অনেক ভক্তের প্রচেষ্টায় ভগবানের বিভিন্ন পোশাক বস্ত্রে শালে এই একটি একটি করে ফুল লাগানো হয়। So especially this year, because we have also the pandemic and there's a wave of COVID, number of devotees are affected, and number of the devotees who usually do this service can't do it because they're infected. তো যেহেতু এখন কোভিডের সংকট চলছে এবং যে সমস্ত ভক্তরা এই সেবাগুলি করে তাদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারছে না। But it's a very important festival, so the devotees have been making great efforts and they've done their best to make a nice festival. কিন্তু এটি বড় সুযোগ যে ভক্তরা তারা অনেক প্রচেষ্টা করবে সুন্দরভাবে এটি একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উদযাপন করার জন্য। Prabhupada explains this is a festival for the pleasure of the divine couple, Radha and Krishna. They eternally enjoy in the spiritual world. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে এটি আমার চিরন্তন যে যুগল রাধা কৃষ্ণের, যারা সবসময় চিন্ময় জগতে আনন্দ উপভোগ করেন তাদের জন্য বিশেষত এই অনুষ্ঠান। And Vrindavan is the embassy of the spiritual world. Vrindavan and Mayapur is none different from Vrindavan. It's the embassy of the spiritual world. এবং বৃন্দাবনকে চিন্ময় জগতের দূতাবাস বলা হচ্ছে এবং মায়াপুর এবং বৃন্দাবন কিন্তু অভিন্ন। Right? You go in the Russian embassy, everything's from Russia. You go in American embassy and it's American. So here, this is the embassy of the spiritual world. Everything here is spiritual. আপনি যদি রাশিয়ান দূতাবাসে যাবেন সেখানে সবকিছুই রাশিয়ান, আপনি যদি আমেরিকার দূতাবাসে যাবেন সেখানে সবকিছুই আমেরিকান। তো একইভাবে এখানে মায়াপুরে আমরা যা কিছু দেখছি এগুলো সবই কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের। In the spiritual world, in Vaikuntha, all the flowers are eternal. They don't fade, they don't wither. তো চিন্ময় জগতে বৈকুণ্ঠে সমস্ত পুষ্প সেগুলো সজীব, সেগুলো শুকিয়ে যায় না বা নষ্ট হয়ে যায় না। We are challenged to do that here. তো আমরা সেটি এখানে করার মতো সাহস করতে হচ্ছে আমাদের। But still we try to get many different flowers from different parts of India, different kinds of marigolds and other different varieties of flowers, all for the pleasure of the divine couple. এবং সেই চিন্ময় যুগলের আনন্দ বিধানের জন্য আমরা সারা ভারত থেকে সমস্ত রকমের পুষ্প আয়োজন করার চেষ্টা করছি, বিভিন্ন ধরনের গাঁদা ফুল ইত্যাদি সমস্ত জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। Radha and Krishna enjoy in Vrindavan. They don't go to the city to enjoy. রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আনন্দ বিলাস করেন, তারা শহরে যান না আনন্দ বিলাস করার জন্য। You know, people want to enjoy something. They like to go to the big cities. You know, go to Calcutta or go to Mumbai. But Radha and Krishna, they get their pleasure in Vrindavan because this is where nature is at its most beautiful, most divine. লোকেরা আনন্দ উপভোগ করার জন্য বড় বড় শহরে যায়, চলো কলকাতা যাই, চলো মুম্বাই যাই, কিন্তু রাধা কৃষ্ণ তারা বৃন্দাবনেই তাদের আনন্দ বিলাস করেন, কারণ এটি সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লাভের স্থান। We have to try to appreciate the gifts of nature more, that everything which is actually meant for the pleasure of Lord Krishna is provided here in nature. তো আমরা এখানে আমাদের কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা কিছু দরকার প্রকৃতির কৃপায় আমরা সেগুলো এখানে পাচ্ছি। We want to enjoy, we should enjoy as Krishna enjoys. He enjoys nature, he enjoys being in the countryside, he enjoys beautiful flowers. তো আমরা যদি আনন্দ লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের কৃষ্ণের মতো করা উচিত। তিনি প্রকৃতি পছন্দ করেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে তিনি গ্রামে শহর থেকে দূরে
থেকে প্রকৃতির সহাবস্থানে থেকে আনন্দ লাভ করতে পছন্দ করেন, তো আমাদেরও সেরকমই চেষ্টা করা উচিত। And we get our pleasure, we get our enjoyment by seeing Krishna enjoy. এবং কৃষ্ণ আনন্দ লাভ করছেন এটি দেখে আমরা আনন্দ লাভ করতে পারি। So we offer flowers, many flowers we offer to Radha and Krishna. তো সেই কারণে আমরা রাধা কৃষ্ণের জন্য অনেক অনেক পুষ্প নিবেদন করি। This is the perfection of our life, offering everything for the pleasure of Radha and Krishna. এটি হলো জীবনের সার্থকতা, যে সবকিছু রাধা এবং কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিবেদন করা। Prabhupada explains, just like in the material world, a man has a flower, he will give it to his girlfriend or offer to his wife, but in a devotee has a flower, he will offer to Krishna. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে এই জড়জগতে কোনো ব্যক্তির হাতে যদি একটি ফুল থাকে তাহলে সে তার বান্ধবীকে অথবা তার স্ত্রীকে এটি দেবে, কিন্তু একটি ভক্তের হাতে যদি একটি ফুল থাকে তাহলে সেটি সে কৃষ্ণকে নিবেদন করবে। Krishna is not greedy for our offerings. কৃষ্ণ আমাদের নিবেদন পাওয়ার জন্য লোভী নন। He has many thousands, hundreds and thousands of goddesses of fortune all worshipping him and offering to him. কৃষ্ণের চারপাশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী দেবীরা রয়েছেন, সর্বদাই তারা তার সেবা করে চলেছেন। But we have a chance to offer something to it's not our offering that Krishna wants, but he likes to see us take the opportunity to develop some devotion, some love for him. তো আমরাও কৃষ্ণের প্রতি কিছু নিবেদন করার সুযোগ লাভ করছি, এরকম নয় যে কৃষ্ণের এগুলো দরকার, কিন্তু তিনি আমাদেরকে সুযোগ প্রদান করছেন এবং তিনি এটি দেখে আনন্দ লাভ করছেন যে আমরা সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমাদের ভালোবাসা, আমাদের প্রেমকে প্রদর্শন করার জন্য সবকিছু নিবেদন করছি। We should always remember the goal of life, prem punarto mahan. The goal of life is to develop love of God. আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো প্রেম পুমার্থ মহান, যে ভগবানের প্রতি প্রেম লাভ করা। And we love someone, we will offer to them with loving feeling. এবং আমরা যা পছন্দ করি, আমাদের যা কিছু প্রিয়, আমরা অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে ভগবানের চরণে অর্পণ করি। Prabhupada liked flowers very much also. Prabhupada liked especially yellow roses. They were very much a favorite of Prabhupada. প্রভুপাদ ফুল অত্যন্ত পছন্দ করতেন, বিশেষ করে হলুদ গোলাপ তার ছিল বিশেষ প্রিয়। Prabhupada also liked gardenias because gardenias have a very powerful fragrance. Gardenia. প্রভুপাদ গন্ধরাজ ফুল অত্যন্ত পছন্দ করতেন কারণ এর খুব শক্তিশালী সুগন্ধ ছিল। Prabhupada said flowers without fragrance, no good. Just like, orchids, they look very nice, but no fragrance. শিল প্রভুপাদ বলতেন যে গন্ধবিহীন ফুল ভালো নয়, যেরকম অর্কিড অনেক সুন্দর ফুল হতে পারে কিন্তু সেগুলোর কোনো গন্ধ নেই। Prabhupada said that's like a good-looking man who's a debauchee. He may be very handsome, but in character he's a debauchee. He's very low class. শিল প্রভুপাদ বলতেন যে একটি লোক সে দেখতে সুন্দর হতে পারে, কিন্তু তার যদি চরিত্র ভালো না থাকে তাহলে সে তার খুব নিচু শ্রেণীর মানা হয় সেটাকে। So we offer flowers to Krishna. They should be fragrant flowers. We have marigolds. Marigolds are a simple flower, but they have fragrance. They have some. তো কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সুগন্ধযুক্ত ফুল নিবেদন করা উচিত, যেরকম গাঁদা ফুল সরল সাধারণ একটি ফুল কিন্তু তার সুন্দর গন্ধ রয়েছে। We know in the heavenly planets they have parijatas. So Lord Krishna he brought the parijata flower here from heavenly planets. তো স্বর্গে পরিজাত ফুল রয়েছে এবং কৃষ্ণের জন্য তারা পরিজাত ফুল চেয়েছিলেন স্বর্গ থেকে। Narada Muni had given Rukmini a flower, a parijata flower from heaven, and Satyabhama was envious that Rukmini had this parijata flower which only grows in heaven. নারদ মুনি রুক্মিণীকে পরিজাত ফুল দিয়েছিলেন এবং সত্যভামা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন যে কেন তার কাছে এইটি রয়েছে যেটি স্বর্গে পাওয়া যায়। Lord Krishna told Satyabhama, don't be jealous.
She only got one flower. I'll get you a whole tree. তো কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলছিলেন যে তুমি ঈর্ষান্বিত হয়ো না, রুক্মিণীর কাছে হয়তো একটি ফুল আছে, আমি তোমাকে পুরো একটি গাছ দেব ফুলের। So when they went to the heavenly planets, Lord Krishna took Satyabhama with him. He was returning the earrings to Mother Aditi, which had been stolen by the demon Narak, and he was returning them to her. So he took Satyabhama with them, and at that time they took a parijata tree. তো কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে স্বর্গে গমন করেছিলেন এবং সেখানে অদিতি ছিলেন দেবতাদের মাতা, এবং তিনি সেখান থেকে বৃক্ষ নিয়ে এসেছিলেন পরিজাতের। So when they took the parijata tree, Indra's wives complained. Indra is a henpecked husband. He's controlled by his wife. তো ইন্দ্র যখন কৃষ্ণ পরিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসেছিলেন তখন ইন্দ্রের স্ত্রী তিনি অভিযোগ করেছিলেন, এবং ইন্দ্র ছিলেন একজন স্ত্রৈণ, তিনি স্ত্রীর কথায় উঠতেন বসতেন। Prabhupada said any man's controlled by his wife is foolish, like Indra. শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হয় সে একটি বোকা ব্যক্তি। So the wives all complained, he's taking our tree, that's our tree, it should stay here in heaven, don't let him take the tree. তো ইন্দ্রের পত্নী বলছিলেন যে আমাদের গাছগুলো নিয়ে যাচ্ছে, তুমি দেখো এগুলো যেন না নিয়ে যায়। And so Indra began to fight. They were fighting against Krishna, but Krishna defeated all of them and took the tree. তো তারা ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলো, সমস্ত দেবতারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সবাইকে হারিয়ে দিলেন। Krishna wasn't just taking the tree for Satyabhama, but he wanted Indra to know he is the supreme proprietor, not Indra. কৃষ্ণ শুধুমাত্র সত্যভামার জন্য পরিজাত বৃক্ষ আনতে চাননি, তিনি ইন্দ্রকে জানাতে চেয়েছিলেন যে তিনি হলেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, ইন্দ্র নয়। So when we offer flowers to Krishna today, we should also remember Krishna is the supreme proprietor. আমরা যখন কৃষ্ণকে পুষ্প নিবেদন করব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তিনি হলেন পরম প্রভু। Okay, are there any questions? কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? Any comment or question? কোনো মন্তব্য থাকলে বলবেন। So offering flowers to Krishna is something which we can do here very nicely in Mayapur. Flowers grow easily everywhere, so everyone should take that time, trouble, to offer their flowers to Krishna with heartfelt feelings. Remember, it's not the offering, but it's the attitude which we offer, which is important. তো সবারই পুষ্প নিবেদন করা উচিত কৃষ্ণের প্রতি। মায়াপুরে সর্বত্রই ফুল পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকের উচিত সেই ফুল সংগ্রহ করে কৃষ্ণকে নিবেদন করা, এবং ফুল নিবেদন করাটা বিশেষ নয়, এটা যে আমাদের মনোভাব কৃষ্ণের প্রতি সেটি বিশেষ কারণ। Right? In Nectar of Instruction, Srila Prabhupada writes about the attitude in the introduction, the preface of the book. He said, the most important thing is the attitude in performing our service. শিল প্রভুপাদ উপদেশ অমৃতের মুখবন্ধতে বর্ণনা করেছেন যে আমরা যে সেবাটা করছি সেটা কি মনোভাব নিয়ে করেছি, সেই মনোভাবটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Someone wrote to me recently saying, oh, there's so much service, everybody's asking me to do service, oh, so much service, I just want to stay home with my husband and just read and chant. তো আমাকে সম্প্রতি একজন লিখে পাঠিয়েছে যে আমার অনেক সেবা হয়ে যাচ্ছে, সবাই আমাকে অনেক অনেক সেবা দিচ্ছে, আমি শুধু জব করে এবং শিল প্রভুপাদের বই পড়ার সঙ্গে আমার পতির সঙ্গে ঘরে থাকতে চাই। But we should think we're so fortunate, so much service. If there is no service, then that's a problem. তো আমাদের সৌভাগ্যবান মনে করা উচিত যে আমরা এত সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, যদি সেবা না থাকে তাহলে মনে করতে হবে এটি একটি সমস্যা। We're fortunate here in Mayapur that there's so much service to be done. আমরা সৌভাগ্যবান যে মায়াপুরে এত এত সেবা রয়েছে করার জন্য। So much preaching, so much deities to worship.
এখানে এত প্রচারের সুযোগ রয়েছে, এত বিগ্রহ রয়েছে সেবা করার So জন্য। many flower garlands to be made, so much cooking to be done, so many offerings to be made. এত অনেক অনেক ফুলের মালা তৈরি করা রয়েছে, অনেক রান্না করার মতো জিনিস রয়েছে এবং অনেক অফারিং করার মতো রয়েছে। So we're so much grateful to Lord Krishna for আমরা all this কৃষ্ণের প্রতি mercy. অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। Okay, what time this question? 8 o'clock. Okay, we'll finish here then. There's no questions. Thank you very much. Yes, Maraji, question? Yes, Maraji said the goal of life is to develop love for Krishna. So if we develop love for the spiritual master, is that okay? মাতাজির প্রশ্ন হলো যে জীবনের উদ্দেশ্য হলো কৃষ্ণের প্রতি প্রেম লাভ করা, কিন্তু আমরা যদি গুরুদেবের প্রতি প্রেম লাভ করি তাহলে কি এটা ঠিক আছে? Yes, definitely. That's very good. Because spiritual master is representative of Krishna. হ্যাঁ, এটা খুব ভালো, কারণ গুরুদেব হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। And whatever you offer to the spiritual master, he will offer to Krishna. আপনি যা কিছু আপনার গুরুদেবকে অর্পণ করবেন, তিনি সেগুলো কৃষ্ণকে অর্পণ করবেন। So it goes to Krishna. তো সবকিছু কৃষ্ণের কাছেই পৌঁছে যাবে। So yes, you love your spiritual master. Very good. Very nice. You should. We should have that loving feeling for the spiritual teacher. And the spiritual teacher, he loves Krishna. And he will offer to Krishna. হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার গুরুদেবকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তার সেবা করেন, তাকে অনেক কিছু নিবেদন করেন, এটা খুবই ভালো, কারণ তিনি এই সব কিছুই কৃষ্ণকে নিবেদন করবেন। Thank you. Hare Krishna. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. His Holiness Bhakti